వెల్కమ్ వ్యూవర్స్. 2024లో ఇండియన్స్కి ఎస్పెషల్లీ గ్రీన్ కార్డులకి అప్లై చేసే అవకాశం కూడా లేదు అనే న్యూస్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది. దీని గురించి చాలామందికి చాలా కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి. వీటిపై మరిన్ని వివరాలు మనతో మాట్లాడడానికి మనతో చాంద్ పర్వతనేని గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. చాంద్ గారు, వెల్కమ్ అండి. హలో కృష్ణ గారు అండ్ హలో ఆల్ మై వ్యూవర్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే. చాంద్ గారు, యాక్చువల్లీ మనం లాస్ట్ టైం కూడా అనుకున్నాము నెక్స్ట్ ఫిజికల్ ఇయర్ మొత్తం బాగా స్లోగా ఉంటుంది అని. సో దానికి తగ్గట్టే వచ్చే న్యూస్ కూడా అలాగే ఉందండి. రీసెంట్గా అసలు డేట్స్ ముందుకి మూవ్ కావు, అట్లాగే ఇండియన్స్కి గ్రీన్ కార్డు కూడా అప్లై చేసే పరిస్థితి ఉండదు ఈ ఫిజికల్ ఇయర్లో, 2024 ఫిజికల్ ఇయర్లో అనే మాట మనం చూస్తున్నాం. ఏంటండి అసలు ఓవరాల్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి? దిస్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్, ద వీసా నంబర్స్, ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వీసా నంబర్స్. బట్ ప్రిడిక్షన్స్ అంటే యూఎస్ఏఎస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ బట్టి లాస్ట్ 5-6 మంత్స్లో ఉన్న ప్రిడిక్షన్స్, వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ బట్టి దే ఆల్రెడీ ప్రిడిక్టెడ్ థింగ్స్ విల్ బి వెరీ స్లో ఇన్ దిస్ ఫిజికల్ ఇయర్ 2024లో. వాళ్ళు చెప్పినట్టే బులెటిన్స్, నవంబర్ బులెటిన్ వచ్చింది, అక్టోబర్ బులెటిన్ వచ్చింది, అండ్ జస్ట్ లాస్ట్ వీక్ డిసెంబర్ బులెటిన్ వచ్చింది. సో ఈవెన్ డిసెంబర్ బులెటిన్లో అసలు ద డేట్స్ హ్యావ్ నాట్ మూవ్డ్ ఈవెన్ బై సింగిల్ డే. సో అన్ఫార్చునేట్లీ EB1, EB2, EB3 ఈ 3 కేటగిరీస్లో అసలు మూవ్మెంట్ అనేది లేదు అసలు. సో కంప్లీట్ అంటే ఫర్ ఇండియన్ నేషనల్స్ దెర్ ఇస్ కంప్లీట్ స్టాగ్నేషన్, దెర్ ఇస్ కంప్లీట్లీ నో మూవ్మెంట్ వాట్స్ ఎవర్. అన్ఫార్చునేట్లీ వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆర్ వెరీ బ్లీక్. అంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్స్ ఇప్పుడు డేట్స్ చూస్తే ఏం జరుగుతుంది అని యూఎస్ఏస్ వాళ్ళు దేర్ ఆర్ టెలింగ్ 2 రీజన్స్. ఒకటి ఏంటంటే ఇండియన్ నేషనల్స్కి దెర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ బ్యాక్లాగ్. మోర్ దెన్ 1.1 మిలియన్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద క్యూ ఫర్ గ్రీన్ కార్డ్, ఇది ఇండియన్స్. అది కాకుండా మనకి దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ కంట్రీ కోటాస్. టెక్నికల్గా ఇయర్కి 140,000 గ్రీన్ కార్డ్స్ ఇస్తారు, ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ కేటగిరీలో. బట్ 140,000 గ్రీన్ కార్డ్స్ ఇండియన్స్కి రావు. 140,000 గ్రీన్ కార్డ్స్లో ఇండియన్స్కి వచ్చేది ఓన్లీ 7%, ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ స్ట్రిక్ట్ కంట్రీ కోటాస్. సో అగైన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ కేటగిరీ అంటే EB1, EB2, EB3, EB4 అండ్ EB5. సో మీరు ఓన్లీ మనకి జనరల్గా ఏంటంటే మనకి 3 కేటగిరీస్, EB1, 2, 3. సో ఈ 3 కేటగిరీస్ కనుక చూస్తే మీరు అక్కడ మనకు ఉంది ఓన్లీ 120,000 గ్రీన్ కార్డ్స్. సో 120,000 గ్రీన్ కార్డ్స్లో 7% అంటే లెస్ దెన్ 10,000 గ్రీన్ కార్డ్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ఇండియన్స్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ కేటగిరీస్. సో అగైన్ ఈ 10,000లో ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే దే కౌంట్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అంటే ఇప్పుడు సే ప్రైమరీ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు, ఆ ప్రైమరీ ఎంప్లాయీకి హీ హ్యాస్ 2 చిల్డ్రన్, ఇండియన్ బార్న్ చిల్డ్రన్ అండ్ అ స్పౌస్, సో 4. సో అది ఇట్ ఈస్ కౌంటెడ్ యాజ్ 4 వీసా నెంబర్స్. సో మనకి టెక్నికలీ ఆ 7%లో వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు యాడ్ చిల్డ్రన్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు యాడ్ ద స్పౌసెస్. సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే మీరు రియలిస్టిక్గా చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ 3,000 to 4,000 ఫ్యామిలీస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు గెట్ అ గ్రీన్ కార్డ్ నార్మల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో. బిగ్గెస్ట్ కల్ప్రిట్ ఏంటంటే కంట్రీ కోటా, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ అ రూల్ దట్ సేస్ there is only a 7% maximum that can typically be given for a country. So a 7% కంట్రీ కోటా ఉండటం వల్ల ఓవరాల్గా చూస్తే అక్కడ హై లెవెల్లో చెప్తాకేమో దే ఆర్ సేయింగ్ 140,000 గ్రీన్ కార్డ్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఇయర్. బట్ రియలిస్టిక్గా చూస్తే అక్కడ ఉన్నది 3,000 ఆర్ ఆడ్ ఫ్యామిలీస్కి సరిపడే గ్రీన్ కార్డ్స్. ఎందుకంటే 7% కోటా, యూఆర్ యాడింగ్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆల్సో. సో ఇది మెయిన్ ఇష్యూ అండి. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే on top of this, the biggest problem that we have seen last year is a huge demand from other countries. So ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేదంటే చైనా అండ్ ఇండియా ఆర్ టిపికలీ కంట్రీస్ దట్ దే హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్. అయితే రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే ఆల్ ద అదర్ కంట్రీస్, ఇంతకుముందు ఆల్ ద అదర్ కంట్రీస్ టిపికలీ 7% కోటా ఇస్ దేర్ ప్రతి కంట్రీకి. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ అ కంట్రీ లైక్ నేపాల్, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళు 7%కి రీచ్ అవ్వరు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లాస్ట్ ఇయర్ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే according to USCIS, there is a lot of demand from rest of the world. So ఈ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కంట్రీస్ కూడా బాగా ఫైలింగ్స్ అవుతాం వల్ల అసలు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ 140,000 వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ EB1 to EB5 కేటగిరీ చాలా ఆ డిమాండ్ వల్ల అసలు ఆ స్పిల్ ఓవర్ అనేది ఇండియన్స్కి అసలు రావట్లేదు. అసలు లాస్ట్ ఇయర్ 60,000 గ్రీన్ కార్డ్స్, అడిషనల్ గ్రీన్ కార్డ్స్ ఇచ్చారు ఇండియన్స్కి. టిపికలీ 140,000 ఉన్నా కూడా ఫ్యామిలీ బేస్డ్లో అవన్నీ స్పిల్ ఓవర్ అవుతాయి. సో 60,000 స్పిల్ ఓవర్ అయినాయి. ఆ ముందు ఇయర్ కనుక మీరు చూస్తే ఆ ముందు 2 years, కోవిడ్ ఇయర్ అండ్ ద ఇయర్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్, బేసిక్లీ 2021 and 2022 ఫిజికల్ ఇయర్స్, ఆల్మోస్ట్ డబల్ గ్రీన్ కార్డ్స్. 140,000 నార్మల్గా ఇష్యూ అవ్వాల్సి ఉంటే 281,000, ఆల్మోస్ట్ డబల్ వర్ గివెన్ ఇన్ దట్ ఇయర్. ఎందుకు అంటే ఫ్యామిలీ బేస్డ్ కేటగిరీస్లో కౌన్సిలేట్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి. దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇష్యూ ఫ్యామిలీ బేస్డ్ గ్రీన్ కార్డ్స్. దానివల్ల
లక్కీలీ అవి ఎంప్లాయ్మెంట్ బేస్డ్ సైడ్ స్పిల్ ఓవర్ అయినాయి. సో 2021 అండ్ 2022 వర్ ద గోల్డెన్ ఇయర్స్ ఫర్ ఇండియన్ నేషనల్స్, ఎందుకంటే చాలా స్పీడ్గా మూవ్ అయినాయి చాలా మందికి. బట్ అగైన్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ స్పిల్ ఓవర్ తగ్గిపోయింది అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ డిమాండ్ పెరిగింది. సో ఆ ఇంపాక్ట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇట్ దిస్ ఇయర్, అండ్ ఐ థింక్ అకార్డింగ్ టు యుఎస్సిఐఎస్ అండ్ దేర్ ఓన్ ఫోర్కాస్టింగ్ we will potentially see that for the next couple of years. అంటే not only 2024, నెక్స్ట్ couple of years కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ ఇండియన్ నేషనల్స్కి డేట్స్ పెద్దగా మూవ్ అవ్వవు. అండ్ USCIS is confirming it. It's not a rumor, and they are saying they have enough inventory that not only for 2024 but also for a few years after that. అవును చంద్ర గారు, Probably the dates will not move that quickly. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ చూస్తే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ వీసా మీద వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు, కొత్తగా H1 పిక్ అయ్యే వాళ్ళు కావచ్చు, ఈ అల్టిమేట్గా ఈ నెంబర్స్ అన్నీ పెరుగుతున్నాయి. అక్కడ 7% కోటా మనం దాటి వెళ్ళటలేదు. అలాగే మీరు అన్నట్లు 7% ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ అప్లికేబుల్ టు ద అప్లికెంట్, ఫ్యామిలీ కూడా ఉంటుంది. సో ఈ సైకిల్లో చూసుకుంటే అసలు ఇప్పుడు కొత్తగా H1 అనే స్టాండర్డ్లో ఉన్నారు, గ్రీన్ కార్డులు 2017, 2018, 2019లో కూడా ఇప్పుడు 140 అయిపోయి ఉన్నవాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నాయండి? ప్రెడిక్షన్స్ ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి? చాలామంది అనేది ఏంటంటే జనాల్లో డిస్కషన్ ఒక్కోసారి నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఈ 7% కంట్రీ కోట కూడా ఖచ్చితంగా పెంచుతారు అనేది ఒక జనరల్ డిస్కషన్. అదంత ఈజీనా అసలు? ఓవరాల్గా ఆ ప్రాసెస్ అంత ఈజీనా పెంచడం అనేది? సో అన్ఫార్చునేట్లీ మనం ఇక్కడ గవర్నమెంట్తో డీల్ చేస్తున్నాము, అండ్ వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ స్లో ఇన్ మేకింగ్ రూల్ చేంజ్. సో ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ రూల్స్ మారతం అనేది ప్రైవేట్ సెక్టర్ లాగా అంత ఫాస్ట్గా అవ్వవు. థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్లో, అండ్ దర్ ఈస్ రీజన్ ఫర్ దట్. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ టు ఫాలో అ సర్టన్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనకున్న బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం 7% కోటా. ఆ 7% కోటా మారాలి అంటే ఇది గవర్నమెంట్లో రూల్ మారాలి. గవర్నమెంట్ అంటే టుమారో సే వీ హ్యావ్ అ న్యూ ప్రెసిడెంట్, ఆర్ సే ప్రెసిడెంట్ బైడెన్, ఆర్ ప్రెసిడెంట్ సే ట్రంప్. వాళ్ళు అనుకుంటే అవ్వదు. అన్లైక్ ఇండియా, ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటే పనులు అవ్వవు. ప్రెసిడెంట్ అనుకున్నా కూడా ద కాంగ్రెస్ హ్యాస్ టు యాక్ట్. అంటే యుఎస్ సెనెట్ హ్యాస్ టు పాస్ అ లా. ద యుఎస్ కాంగ్రెస్, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, దే హ్యావ్ టు పాస్ అ లా. ఇద్దరు సేమ్ బిల్ పాస్ చేయాలి. ఇద్దరు పాస్ చేసిన తర్వాత కానీ ప్రెసిడెంట్ కూడా ఒప్పుకోవాలి. సో ఈ 3 parties, అంటే దేర్ ఆర్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్. ద సెనేటర్స్, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, వాళ్ళు పాస్ చేసిన బిల్, దెన్ ఇఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ లైక్స్ ఇట్, ఈ ముగ్గురు ఒప్పుకుంటే కానీ ముందుకు వెళ్తుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆర్ USCIS వాళ్ళ ఇష్టం కాదు అది. సో ఈవెన్ తో దే వాంట్ టు డూ ఇట్, ఈవెన్ తో దే నో దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం, USCIS కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. గవర్నమెంట్లో రూల్ పాస్ అవ్వాలి, లా పాస్ అవ్వాలి అంటే ఇన్ని పార్టీస్, ఈ సెనేటర్స్, హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, ప్రెసిడెంట్, ముగ్గురు పాస్ అయితే కానీ బిల్ అవుతుంది. అండ్ వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఈజీ ఫర్ అ బిల్ టు పాస్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్. సో 7% కోటా తీసేయాలి, నెంబర్లు పెంచాలి, ఈ రూల్స్ చాలాసార్లు వచ్చినాయి. మీరు లాస్ట్ 10-15 years చూస్తే చాలాసార్లు బిల్ పెట్టగానే మీడియాలో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది రూలు, ఏదో మార్చేస్తున్నారు, ఏమి మారవు. రీజన్ ఇస్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడున్న రూల్స్ అన్నీ ఎప్పుడో పెట్టిన రూల్స్, 20-25 years బ్యాక్ పెట్టిన రూల్స్. సో రియలిస్టిక్గా రైట్ నౌ దేర్ ఈస్ అ హ్యూజ్ షార్టేజ్ ఫర్ IT ఎంప్లాయీస్, టాలెంటెడ్ IT ఎంప్లాయీస్. బట్ ఈ పెట్టిన రూల్స్ అన్ని ఎప్పుడో ఓల్డ్ టైమ్ రూల్స్. సో ద రూల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆర్ నాట్ రియల్లీ కన్సిస్టెంట్ విత్ ద ప్రాక్టికల్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆఫ్ ద కరెంట్ డే. ఎప్పుడో ఓల్డ్ రూల్స్ అవి మార్చాలని అందరికీ తెలుసు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇంత కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ ఉండటం వల్ల రూల్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ చేంజ్. సో మోర్ దెన్ లైక్లీ రూల్స్ మారతాయా అంటే ఐఎమ్ నాట్ దట్ ఆప్టిమిస్టిక్. ఎందుకంటే చాలాసార్లు చూసాం లాస్ట్ 10-15 yearsలో బిల్ పెడతారు, ఒక్కోసారి ఒక హౌస్లో పాస్ అవుతుంది. దెర్ వాజ్ వన్ టైమ్ ఇన్ 2007 దెర్ వాజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఇమిగ్రేషన్ రిఫార్మ్. సెనేటర్స్ పాస్ చేశారు, కాంగ్రెస్లో పాస్ అయింది, ఫైనల్గా ప్రెసిడెంట్ సైన్ పెట్టలేదు, ఇట్ స్టాప్. సో ఇన్ని ఉంటాయి అనమాట, ప్రపోజల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, బిల్స్ పెడతా ఉంటారు, అది పాస్ అయ్యి రూల్ అవుతాం అనేది అంత ఈజీ కాదు. అండ్ ఇన్ ద కరెంట్ వరల్డ్ I don't think it is possible. ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం మనం ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చూసాము, దే డి నాట్ చేంజ్ దీస్ రూల్స్. కరెంట్ బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వీఆర్ సీయింగ్ ఎవ్రీబడి నోస్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లం, బట్ రూల్స్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ చేంజ్డ్. ఇప్పుడు 140 కూడా అప్లై చేయడానికి వీలు లేదు అనే మాట కూడా వినపడుతుందండి. అది జనరల్గా కాదని కూడా తెలుసు, బయట జనాల డిస్కషన్, మన ఇండియన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ఫిజికల్ ఇయర్లో 140 అప్లై చేయడానికి కూడా లేదు అనే మాట అంటాం కూడా వింటున్నాం మనం. దీని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటండి? సో ఎందుకంటే న్యూస్ వచ్చిందండి ఏంటంటే USCIS విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ గ్రీన్ కార్డ్ ఫైలింగ్స్. సో చాలా మంది కంగారు పడుతున్నారు. వాట్ USCIS మీన్స్ ఇస్ ఈ కరెంట్ 2024 ఫిజికల్ ఇయర్లో దెర్ ఇస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ ద గ్రీన్ కార్డ్ ఫైలింగ్స్, వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో గ్రీన్ కార్డ్ ఫైలింగ్స్ మీన్స్ I-485 ఫైలింగ్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ ఎనఫ్ ఇన్వెంటరీ, దట్ ఈస్ 485.
సో ఈ 140 అనేది కూడా గ్రీన్ కార్డ్ పిటిషన్, ఇట్స్ పిటిషన్ ఫర్ ఇమిగ్రెంట్ వర్కర్. బట్ అది ఏంటంటే అది ఎంప్లాయర్ ఫైలింగ్ అది. సో 140s విల్ నాట్ బి ఇంపాక్టెడ్, the perms will not be impacted. Companies, if they are filing for I-140s, filing for the perms, there is no impact. Avanni as usual normal process lone veltayi. Only thing ఏంటంటే 485 filings probably will not happen for Indian nationals. So EB2, EB3 category lo more than likely dates will not move ahead of 2012, and what that means is anybody after 2012 might not be apply for the I-485. ఓవరాల్గా మొన్న ఈ గ్రీన్ కార్డులు మూవ్ అయినప్పుడు లాస్ట్ టర్మ్లో యాక్చువల్గా 2014 వరకు కూడా కొంతమందికి అవటం చూసాము. సో ఇప్పుడు 2015లో అవ్వచ్చు, 2016 నుంచి వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు కావచ్చు, అట్లాగే ఇప్పుడు కొత్తగా H1లో వచ్చి గ్రీన్ కార్డులు అప్లై చేసే వాళ్ళకి కావచ్చు, మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటండి? ఇప్పుడు ఓవరాల్గా జీసీ ప్రాసెస్ స్లో అవుతుంది, ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఎంత లేదన్నా 3 to 4 years ఇదే ప్యాటర్న్ కనపడే పరిస్థితి కనపడుతుంది. మీరు ఇచ్చే సలహా ఏంటి? సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ స్టేటస్. సో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. సో ఎవరైతే ఇంకా గ్రీన్ కార్డు 485 అప్లై చేయలేదో, ఇంకా దర్ ఇన్ నాన్ ఇమిగ్రెంట్ వీసా, ఐదర్ H1, L1, F1 ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ వీసాస్, ట్రై టు హ్యావ్ అన్ ఎంప్లాయర్ దట్ ఈస్ విల్లింగ్ టు స్పాన్సర్ యువర్ గ్రీన్ కార్డ్. సో అగైన్ యూ హ్యావ్ టు బి క్వాలిఫైడ్. సో ఇఫ్ వన్ ఇస్ క్వాలిఫైడ్, సో ఎందుకంటే ప్రయారిటీ డేట్ లాక్ అయిపోతుంది. సో అది వెరీ వెరీ క్రిటికల్ అది. సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఆల్రెడీ ప్రయారిటీ డేట్ లాక్ అయ్యి ఆల్రెడీ 140 అప్రూవల్స్ ఉన్నవాళ్ళు, సో దేర్ ఐ థింక్ దేర్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ షుడ్ బి దే షుడ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ స్టేటస్. అంటే ఇఫ్ సంబడి ఈజ్ ఆన్ H1, స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని డేస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే వితౌట్ ఎ జాబ్ ఉండొచ్చు, ఎన్ని రోజులు లోపల జాబ్ రాకపోతే వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఎత్తుక్కోవాలి. సో ఇలాంటి కొన్ని స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ దట్ మీన్స్ ఇస్ సంబడి షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ జాబ్. జాబ్ లేకపోతే మేక్ ష్యూర్ యూఆర్ ఫాలోయింగ్ ద USCIS గైడ్ లైన్స్. అంటే 60 days లోపల జాబ్ తెచ్చుకోవాలి. తెచ్చుకోలేకపోతే అండర్ సర్టన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దే కెన్ ఫైల్ ఫర్ అ కంపెలింగ్ EAD కార్డ్. సర్టన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, నాట్ ఆల్ రీజన్, ఆల్ టైమ్స్. ఒక్కొక్కసారి చేంజ్ ఆఫ్ స్టేటస్ ఫైల్ చేయాలి, లేకపోతే దే షుడ్ డిపార్ట్ ద కంట్రీ. ఇలాంటి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. సో నోబడి కెన్ సిట్ ఆన్ ద బెంచ్ ఫర్ ఎవర్. సో వాళ్ళ బెంచ్ అనేది యూ కెనాట్ స్టే ఆన్ ద బెంచ్. సో ఇలాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో రూల్స్ వేర్ దే సే ఓకే అమెండ్మెంట్స్ ఫైల్ చేయాలి టైమ్లీ. H1B లొకేషన్ మారితే కంపల్సరీ ఇమీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ అన్ అమెండ్మెంట్. ఇలాంటి థింగ్స్ కనుక చేయకపోతే యు ఆర్ ఫెయిలింగ్ టు మెయింటైన్ యువర్ వ్యాలిడ్ H1B స్టేటస్. సో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే మేక్ ష్యూర్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ యూఆర్ మెయింటైనింగ్ అ వ్యాలిడ్ స్టేటస్ అండ్ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ఎనీ ట్రబుల్ విత్ ద లా. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఫర్ సంథింగ్ లైక్ అ DUI, అంటే డ్రైవింగ్ వైల్ డ్రంక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ అ స్మాల్ థెఫ్ట్, సే వాల్మార్ట్లో మీరు ఏదో డబ్బులు కడతా మర్చిపోయారు, బయటకు పట్టుకొచ్చారు, దే ఫైల్డ్ ఎ థెఫ్ట్ కేస్ ఆన్ యూ, మేబీ $20-30 ఐటమ్, బట్ దే ఫైల్డ్ ఎ థెఫ్ట్ కేస్ ఆన్ యూ. ఇవన్నీ ఇలాంటి థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇట్ విల్ జెపడైజ్ యువర్ ఇమిగ్రేషన్ కెరియర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో దర్ రికార్డ్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ క్లీన్ and they should always have a job. They should always maintain status. ఇలాంటివన్నీ ఉంటే down the line you'll not see any kind of surprises. So అది very critical thing. And ఎవరైతే ఆల్రెడీ 485 ఫైల్ చేశారో వాళ్ళు ఏంటంటే just make sure you're timely renewing your EAD cards, AP, and always stay away from any kind of a criminal act. Even driving when drunk causes a lot of issues. So be extremely cautious. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఒక చిన్న మార్కున్నా కూడా it will jeopardize your 485 down the line. So just be cautious, always have a clear 100% clear record and maintain status. So చేస్తే మీకు డౌన్ ద లైన్ you'll not see any surprises. కొద్ది రోజుల క్రితం న్యూస్ కూడా చూసాం, 485 అప్లై చేయంగానే EAD కార్డు ఇచ్చేసేయాలి అనే న్యూస్. అది యాక్చువల్గా ఇంత ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే EAD కార్డు ఇచ్చేసేయాలి అనేది, ఇది అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటారా? రూల్స్ అంటే కొన్ని రూల్స్ ఏంటంటే USCIS వాళ్ళు ఓన్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యాక్షన్స్ తీసుకోగలరు కొన్ని విషయాల్లో. నెంబర్ ఆఫ్ గ్రీన్ కార్డ్స్ పెంచుతాం అనేది వాళ్ళ చేతిలో లేదు. బట్ ఉన్న ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు EAD కార్డ్స్ ఇవ్వాలి, చిన్న చిన్న రూల్స్ ఎలా మార్చాలి, ఇది USCIS చేతిలోనే ఉంటుంది. బట్ అగైన్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే 485 కనుక ఎవరైనా ఫైల్ చేస్తే దే ఆర్ ఆటోమేటిక్లీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎన్ EAD కార్డ్. దే విల్ అప్లై ఫర్ 765. సో ద మినిట్ దే ఎలిజిబుల్ టు ఫైల్ 485 దే ఎలిజిబుల్ ఫర్ EAD కార్డ్. అది కరెంట్ రూల్స్లో ఉంది. సో బట్ కొత్త రూల్స్ అయితే ఇప్పటికైతే ఏమి రాలేదు. అండ్ అన్లెస్ రూల్ ఇస్ ఫైనలైజ్డ్. సో రూల్ ఫైనలైజ్ అవ్వాలంటే USCIS వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు పబ్లిష్ ఇట్ ఇన్ ద ఫెడరల్ రిజిస్ట్రార్. సో ఫెడరల్ రిజిస్ట్రార్లో జనరల్గా పబ్లిష్ చేసే వరకు జనరల్గా కొత్త రూల్స్ ఏమి ఇంప్లిమెంట్ అవ్వవు జనరల్గా. ఓకే చాన్ గారు, థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. వ్యూవర్స్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి, నెక్స్ట్ సెషన్లో చాంద్ గారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.